Здравствуйте, дорогие друзья. Мы приглашаем вас на последний вебинар нашей серии, посвященный продукту Pro2 Replication. Докладчик Терри Мейс, компания BravePoint. Hello, everyone. My name is Terry Mays from BravePoint. And thank you for having me today. Здравствуйте все, меня зовут Терри Мейс из компании BravePoint. Спасибо, что вы меня сегодня пригласили. Today we're going to be, I'm going to be speaking of BravePoint's Pro2 Replication products. Сегодня я буду говорить о продуктах репликации, о методах. And we'll have a demo at the end. И в конце презентации у нас будет демо. Okay, what is Pro2? Pro2 is a product suite by BravePoint that provides near real-time replication from a PROGRESS database to either SQL Server or Oracle. Что такое Pro2 комплект? Это программа, которая дает репликацию практически в реальном времени из базы данных PROGRESS или в MS SQL или в Oracle. Pro2 supports source-side databases all the way from version 8.3 down to 8.3 and up to OE 11.2. Он поддерживает все версии, выпущенные, начиная с PROGRESS 8.3 до OE 11.2. What we're going to see today is this is a very mature product. I mean, version 1 was released all the way in 2006, and our latest release is scheduled for June of 2013. То, о чем мы будем говорить сегодня, является уже хорошо освоенным продуктом. Я имею в виду, что первая версия была выпущена в 2006 году, и наша самая последняя версия будет выпущена в июне 2013 года. And we have a very large customer base. We have about 150 customers worldwide running about 500 copies of Pro2. У нас довольно большое число заказчиков, уже много единиц установленного данного оборудования, около 150 заказчиков по всему миру и единиц установки более 500. One of the nice things of Pro2 is it has an extremely low impact on the source side database. You can see here what typical replication speeds look like. Что является основной характеристикой Pro2, это то, что здесь очень низкое воздействие, и вы можете увидеть здесь на слайде представлена средняя скорость репликации. Another nice thing about Pro2 is we are able to catch not only ABL changes that happen against the database, but also SQL-only changes that happen against the database. Еще одним важным преимуществом Pro2 является то, что она собирает данные не только происходящие в ABL, но также и изменения, которые происходят в SQL. And then from a Pro2 perspective, Pro2 allows you to do just partial tables, partial rows replication, so it's different from an OE solution in that the whole database does not have to be replicated. Что еще является важным, это то, что можно сделать репликацию, например, какой-то таблицы или строки или колонки, при этом не нужно делать репликацию полностью всей OE. Okay, and Pro2 manages several issues that ODBC replication puts into play. Let me say that again, Irina. Pro2 solves some issues. Управляет несколькими вопросами, которые происходят в ODBC репликации. Things like column widths, SQL Server dates, all of those things are
are fixed or automatically fixed for you with Pro2. Pro2, например, занимается шириной колонок, SQL Server и так далее, то есть всеми вот этими вопросами. There's also an administrative console. I will show that in the demo. And there's some monitoring to give you email alerts. Есть также панель административная, то есть панель управления, а также мониторинг, при помощи которого происходит оповещение, например, об электронном сообщении. Some typical uses of Pro2 are listed here. Obviously, data warehousing and reporting databases are probably the largest reasons people purchase this product. Здесь представлены типичные примеры использования Pro2. Это хранение данных, отчет по базам данных. То есть вот эти, наверное, два момента являются самыми важными областями применения. Probably the largest reason for purchase of the product is not on this list. Наверное, самой важной причиной приобретения Pro2, наверное, она здесь не представлена в этом списке. And that's the ability to turn off ODBC connectivity to the PROGRESS database. Это как раз является возможностью соединения с базой данных PROGRESS. One thing to keep in mind is Pro2 is not a disaster recovery solution. Еще на чем нужно помнить, что Pro2 не является таким решением в случае каких-то возникновений в чрезвычайных ситуациях. In this, the current release is version 4, and these are some of the features that were. Сейчас вышла версия 4, и здесь представлены некоторые свойства, которые присущи этой версии. We are working on the newest release that's scheduled for June of this year. Performance is the biggest feature of this new release. Мы также работаем над 5-й версией, которая запланирована к выпуску в июне этого года, и самым важным моментом в этом выпуске будет улучшение качества работы. Okay, so here's a quick slide indicating kind of an overview of what Pro2 does. Здесь небольшой слайд представлен, показывающий, каким образом работает Pro2. And what we're seeing first is that there is a standard set of PROGRESS source-side databases. И что мы сначала видим, здесь представлена стандартная база данных PROGRESS. And we add 8 new PROGRESS tables to support replication. Мы добавляем новые таблицы PROGRESS для поддержки репликации. We install a set of schema holders based on the target type. Мы устанавливаем схему холдер, основываясь на типе данных. And then we support replication to either Oracle or SQL Server. И затем поддерживаем репликацию при помощи Oracle или SQL Server. So today what we're going to see is I have a QAD database with over 700 tables. Сегодня то, что мы увидим, это 773 таблицы. And I have a Sports 2000, the standard PROGRESS Sports 2000 database. И базу данных Sports 2000, база данных PROGRESS. And we are replicating those into 2 separate targets. Мы будем проводить их репликацию в два отдельных назначения. Be aware that I could have very easily in this demo applied these 2 source-side databases into a single target. No problem.
Пожалуйста, обратите внимание, что в этой демонстрации я мог бы применить вот эти обе базы данных, объединить их в один источник, серверный источник. Okay, I'm going to share my screen and let's see a demo. Итак, сейчас я покажу вам свой экран, и мы посмотрим демо. Okay, so the first item in this demo I'm going to show is the administration utility. Итак, первое, то, что я покажу здесь, это устройство для администрирования. This screen or this utility does not have to be running for replication to be functional. Этот экран нужен для того, чтобы репликация происходила с хорошим функционалом, функционально работала. There's a monitor aspect to this screen, so I'm going to leave it up during the demo. Есть здесь также еще аспект касательно монитора. Я оставлю его открытым для демо. The first thing that we notice is that I have two replication threads running, as indicated by green. Как мы видим сейчас, здесь происходит две репликации вот в зеленом цвете. And this grid that you see in the middle of the screen indicates that we have no pending transactions that need to be replicated. И вот эта пустая таблица посреди экрана говорит нам о том, что у нас сейчас нет операций, которые нужно реплицировать. I'm going to bounce through the tabs here and then we'll come back and I'll show you this thing work. Сейчас мы посмотрим здесь другие таблицы, и я вам покажу, как это работает. So the Properties tab is just where we set up various aspects of the tool, where logs go, etc. В этих таблицах мы настраиваем различные аспекты, например, как работают журналы и так далее. The DB map tool shows that I do in fact have two source databases and they are going into two SQL databases. Здесь DB показывает нам, что здесь у нас есть база данных с двумя источниками, она будет использоваться в SQL источнике. And again, I could have very easily replicated these two source databases into a single target. И еще раз, вот эти две базы данных я мог бы легко реплицировать в один источник, в одно назначение. Now, if I go to the Mapping tab, сейчас я перехожу в контрольную таблицу. Pro2 is giving me an indication of what tables are being replicated out of these databases. Pro2 сообщает мне о том, какие данные реплицируются из этих баз данных. So for my QAD database, I have picked just a series of tables to be replicated, not the entire database. Здесь я выбрал несколько баз данных, не все из них, а лишь несколько, которые я хочу реплицировать. If I flip to sports, я выбираю sports, you'll notice that the entire database has been replicated. Вы можете видеть, что вся база данных была реплицирована. So the idea here is Pro2 doesn't require that you replicate an entire database, nor does it even require that you replicate an entire table. Здесь смысл в том, что Pro2 не требует репликации всей базы данных или даже всей таблицы. So if you have sensitive fields in a particular table, but you need the majority of the table replicated, then Pro2 fully supports that model.
Например, если у вас есть несколько полей в таблице и большую часть таблицы нужно реплицировать, Pro2 может работать полностью по такой модели. Okay, so I'm going to flip back to the monitor screen. Итак, я возвращаюсь обратно в экран монитора. And we'll keep an eye on this grid so we can see replication working. Будем наблюдать за этой таблицей, чтобы вы видели, как происходит репликация. I have a couple of things running here. I have a QAD application. У меня здесь есть пара вещей, которые происходят. Это репликация QID. I also have just a standard progress editor into the Sports 2000 database. Я также добавил Progress Editor в эту базу данных. And I have a couple of SQL Server queries already written so that we can see some items change. И у меня также есть уже готовые запросы SQL Server, чтобы мы могли увидеть, как происходят изменения. Okay, so I'm going to go into my QAD application and change the address of a customer record. Итак, я захожу в мою репликацию QID и делаю изменения в записях о заказчике, о клиенте. So if I put that transaction away, если я убираю эту операцию, notice that we get a series of records into our Q database. Вы можете видеть, что у нас появляются записи в нашей таблице. And when you see the records go away from Q, that means that those items have been sent to the target database. И когда вы видите, что эти данные уходят из вот этой таблицы очереди, это означает, что у нас эти данные были отправлены в нашу целевую базу данных. Okay, so I'm going to open SQL Server, and you'll notice that my original value was test. Итак, я открываю SQL Server. Вы можете увидеть, что у меня здесь мои первоначальные данные указаны. And if I re-execute the query, you'll notice that that value changed. Если я повторяю запрос, то вы можете увидеть, что это значение изменилось. So I'll do that one more time, a little more smoothly. Я сделаю это еще раз, более медленно. So I'll change a customer record. Меняю запись о заказчике. We see some transaction activity. Можем увидеть, что у нас есть активная операция. And then if I run a query in SQL, we notice that it changed. А затем запрос в SQL, и мы видим, что это меняется, происходит изменение. So now I'm just going to open a standard progress editor and also change a record. Сейчас я открываю стандартный Progress Editor и еще раз изменяю запись. Notice the source-side database is sports versus QAD. Вы можете видеть, что исходная база данных это Sports против QID. And if I run a query on that record, you'll notice that it also changed. И если я здесь также изменю запрос, вы также можете видеть, что здесь происходит изменение. Okay, so all of that looks fairly simple, I'm going to complicate it slightly. Итак, это все выглядит довольно просто. Сейчас я это немножко усложню. So what I'm going to do here is I'm going to start a transaction and make a change to customer. Итак, что я собираюсь здесь делать? Начинаю операцию и буду вносить изменения в данных клиенте. And then I'm going to lock that record back. И потом эту запись я верну обратно в журнал. So this simulates the scenario where a user has a long-running transaction. Это дает нам такую, моделирует ситуацию, когда у пользователя имеется длительная операция. And what you'll notice is that replication will not replicate this record.
И вы можете увидеть, что репликация не будет реплицировать вот эту запись. So the idea here is that we do not write dirty to SQL Server. Смысл здесь в том, что мы не делаем черновиков, не пишем черновиков в SQL Server. The transaction that wrote the record has to be complete before we replicate it to the target. Операция, которая здесь написана, она должна быть завершена перед тем, как мы сделаем репликацию. But what you wouldn't want to happen, obviously, Ну, конечно, чего бы вам не хотелось, чтобы произошло, especially in a multi-user system, особенно во многопользовательских системах, is the fact that transactions that are safely put away это то, когда операции уже безопасным образом убираются, would be adversely affected by this hung transaction. На них могут повлиять как-то негативно вот эти операции. So I'm going to make a change in my QAD database and put it away. Я сейчас буду делать изменения в моей QID базе данных и буду их убирать. And just so you're aware, we did not see the record show up in queue. И еще раз, чтобы вы могли это увидеть, у нас, как вы видели, не появилась запись вот здесь в очереди. The record did replicate, it just replicated faster than this refresh interval caught it. Запись была, и репликация произошла, просто репликация произошла быстрее, чем могла появиться эта запись. So we'll check it again in SQL Server. Мы еще раз это проверим в SQL Server. And you'll notice it did in fact change. И вы увидите, что это, да, изменение это произошло. So the idea I'm showing you here is смысл того, что вот я вам сейчас это показываю, is that transactions that are hung and cannot be replicated do not affect transactions that are safely put away and can be replicated. В том, что операции, которые сейчас находятся в процессе, они могут быть реплицированы, и на них не могут негативно повлиять операции, которые уже были убраны. I'll make one more change to the QAD side and see if we see it go through queue. Сейчас я еще раз сделаю изменения в QID и посмотрим, будет ли у нас это отражаться в нашей очереди. And we saw the transaction show up that time. And again, if I check it in SQL. Еще раз в этот раз мы увидели, что там происходили изменения. Я еще раз это проверю в SQL. And then again, if I put this transaction away, what you'll notice is that Pro2 will replicate it. И опять же, если я убираю эту операцию, вы еще раз увидите, что Pro2 будет реплицировать ее. So it went over, and then I can check it. Операция закончила, я могу это проверить. And you'll notice that it changed as well. Вы можете увидеть, что это также изменилось. Okay, so now for the demo, what I'm going to do is shut replication down. Итак, это было демо. Я сейчас закрою эту репликацию. Now, what you'll notice is that the source application is fine at this point. Вы можете отметить, что исходная репликация, вот этот настоящий момент, с ней все в порядке. Both of my applications work as expected. Оба приложения работают, как ожидалось. So replication being down only means that we are not actively copying changes from source to target. При закрытии репликации это означает то, что мы не активно копируем данные из исходного источника в целевой источник. And this may be valid. SQL Server may be down.
Maybe there's maintenance. Это, возможно, это может происходить, может быть, SQL Server отключен, может быть, происходит техподдержка, обслуживание. So the idea is you can stop replication, maintain your target environment, and transactions will just queue up until such time as replication is restarted. Смысл здесь в том, что репликацию можно начать, и она будет происходить в то время, как происходит, например, техобслуживание, и она будет происходить в течение этого периода времени, пока она не будет перезапущена. So I will restart replication. And I do that through scheduled task. And it takes about 60 seconds for replication to start. Я еще раз перезапустила репликацию для выполнения необходимой задачи. And as soon as replication started, it detected that there were pending transactions that needed to be replicated. И как только репликация началась, было обнаружено, что есть, происходит операция в настоящий момент, которую необходимо реплицировать. So if I check those in SQL Server, you will notice that they also have changed. Okay, so one more thing to show you here. Pro2 is based. Еще один момент хотел бы вам здесь показать. Pro2 is based on a replication trigger being added to the source side database. So what we have been seeing here is as I make changes in this database to an address record, you'll notice that I get several records. Еще одну вещь хочу показать. Когда мы делаем изменения, вы можете отметить, что мы здесь видим несколько изменений. QAD has a feature called auditing that is enabled in this particular demo. В QAD имеется функция, которая называется auditing, то есть внесение изменений, которые как раз вы можете увидеть в данном демо. So as I make changes to my customer address, I get audit records as well. Так как я вношу изменения в адрес клиента, я вижу вот эти изменения и здесь тоже. Remember that replication triggers on the source side database. Помните, что репликация запускается на исходной базе данных. Or what is allowing me to capture these net change events. Или в том, что позволяет мне внести эти изменения. Let's assume the customer set up Pro2 in this fashion. Представим себе, что заказчик настроил Pro2 таким образом. But then they decided that the audit records are not really useful from a reporting perspective. There is a question in the chat. Shall we answer it now? Would it be better to do it at the end of the demo? No, that's fine. We can answer now. There is a question. If there are a few records in the database source, if these records are changed within one transaction, will those changes be in the target database as well within the same transaction? Yes. Pro2 does not capture what changed on a record. Pro2, он, в принципе, не doesn't capture what change. It does not capture what field changes.
Pro2 он как бы не охватывает то, какое изменение происходит. It only captures that an event has happened on a record. Он нам показывает только то, что произошло с записью уже в конце. And it records the source database, source table, and the row ID. И он записывает источник, базу данных источника и результирующую базу данных, а также результат. And then the Pro2 replication process refines that record. И затем процесс репликации Pro2 уже находит эту запись. And then it transforms it if necessary. Если необходимо, он ее трансформирует. And then copies the record from source to target. И затем копирует эту запись из источника в результат. In a normal install, в обычных условиях we do not try to transactionally keep up the target. Мы стараемся оставить результат как бы без операций. And let me show you what that actually means. Я вам сейчас покажу, что это означает. So I'm going to make the same change to a customer record. Я сделаю такие же изменения в записи о заказчике. So you'll notice that the row ID for both of these changes are the same. Вы можете отметить, что в ID записи эти изменения те же самые. And let's assume there were thousands of transactions between these two changes. И давайте представим с вами, что было, например, 1000 изменений произошло между двумя этими транзакциями. Technically what happens is target will be current as soon as I read this record. Что происходит технически? Результат будет создан, как только я прочитаю эту запись, как только создаю эту запись. By default, Pro2 is just trying to keep the target records current. Потому что по умолчанию Pro2 пытается эту запись оставить, как она есть. There is an option during an install to transactionally update the target database. Есть опция во время установки, позволяющая транзакционно обновить базу данных. So if this version was installed in that mode, если эта версия была установлена в таком режиме, and you could watch the target being updated, и вы можете увидеть, как результат обновляется. In this example, you would see the target with test address 6 be updated. Вы можете увидеть, что здесь в данном результате тестовый адрес как раз будет обновляться. And then I would re-update the same record with address test 7. И затем я уже обновлю ту же самую запись в адреса. So in a normal world, in a normal install, обычно в обычной установке the target record would read test 7 as soon as I replicated this event. Запись результата будет читать эту запись, как только я обновлю вот это событие. Did that answer the question? Является ли это ответом на ваш вопрос? The next question is that mean that the target database might have there is a second part of that question. Does that mean that the target database might have half of the document?
it would not have half of the document. Ну, половины не будет. It would never end up. It would never end up as partially replicated. Нет, никогда не будет такой, скажем так, порционной репликации происходить. Any other questions while we're here? Есть ли еще какие-то вопросы? There is a question here in English. If you have to dump and load the source side database, если вам необходимо загрузить исходную базу данных. Irene, let me read the question first. Okay. The question is, how will it work if I need to dump and load the source database? То есть вопрос в том, как это будет работать, если мне нужно загрузить результат, начальную базу данных, исходную базу данных. That's a good question because the row IDs are the primary key in the new target database. Это хороший вопрос, потому что row ID является главным ключом в результирующей базе данных. And the answer is we have to truncate the data in the target and reload it. И ответом здесь является, что нам нужно будет эти данные все загрузить в базу данных и перезагрузить ее. And Pro2 provides all the utilities to do so. И Pro2 предоставляет все возможности, чтобы это сделать. Okay, so let me just go back to this view one time. Вернемся тогда к демо. So the idea, what I was going to explain is, let's assume the customer decided they didn't want these records. Ну, здесь, что я хотела объяснить. Например, представим себе, что заказчик решил, что они не хотят вот эти записи. To turn replication off is simply a matter of going to the mapping tab. Чтобы выключить репликацию, нужно перейти в раздел Mapping. Find the record for that particular table. Найти запись по этой конкретной таблице. Do an update of that table. Сделать обновление этой таблицы. And I can tell Pro2 to quit generating queue records. Я могу дать задание Pro2 прекратить создание очереди, записи в очереди. So now if I make a change to those records, И теперь, если я вношу изменения в эту запись, you'll notice the audit detail records go away. вы можете увидеть, что все изменения записи исчезают. So that allows you to, if you've accidentally replicated a table, если вы случайно реплицировали таблицу, that causes a bunch of replication activity. это вызывает как раз приостановку деятельности репликации. It allows you to stop that activity without having to stop the source side database. Это позволяет вам приостановить эту деятельность без остановки изначальной исходной базы данных. Now, obviously, since I stopped replication on these audit records, Так как я приостановила репликацию по вот этим измененным записям, this would require me to resync that table if I decide I want them again. Тогда мне потребуется пересмотреть эту таблицу, если я решу, что эти записи мне все же нужны.
But Pro2 leaves you the tools. You can resync a single table at any time. Но в Pro2 есть и необходимые инструменты, таблицу можно будет переделать в любое время. Well, that concludes the demo. Это вот завершает демо. Are there any further questions? Есть ли какие-то другие вопросы? Well, I'll leave you with a couple of more points. Оставлю вас еще тут с парой пунктов. Pro2, it's the same product whether we're replicating to a SQL Server target or an Oracle target. Pro2 является одним и тем же продуктом. Будем ли мы делать репликацию в SQL Server или Oracle? And we also can replicate to a PROGRESS database. Мы также можем сделать репликацию в базу данных PROGRESS. I recently did a project for a customer where I replicated multiple version 10 databases. Я недавно делал проект для одного заказчика, где я делал репликацию многопользовательской базы данных. Into a single version 11 multi-tenant database. То есть я ее реплицировал в версию 11, многопользовательскую версию, многопользовательскую базу данных. So there's lots of options for replication. То есть для репликации достаточно много вариантов. Well, thank you for your time and thank you for having me today. Спасибо большое за ваше время, спасибо, что вы меня сегодня пригласили.